Hello, 7th graders. So today this lesson would be the lesson of the 19th of September 2020, and today we will be starting to talk about our grammar and our new unit, Who Am I? The grammar in this unit will be talking about the present simple tense and the present continuous tense, and to be perfect at those sentences both, we have to start with their contents. So their contents would be divided into two topics in one lesson. I will talk today about the adverbs of frequency, and I will be talking also about the question words. إذن درسنا اليوم حصتنا اليوم رح تكون بداية أو مقدمة like an introducer للجرامر لحصتنا القواعد الكبيرة اللي بتتضمن الكلام عن المضارع البسيط والمضارع المستمر. فلهذا الكلام رح نكون كتير شاطرين ومستوعبينهم. رح نبلش نحكي عن عنوانين مختلفين، وهم عبارة عن الظروف اللي بتحكي عن التكرر أو بوجودها بالجمل، ورح نحكي عن الكلمات اللي بتختص بطرح الأسئلة التي تدعى ب question words. Okay, so let's start with the adverbs of frequency. What are adverbs and what do they tell us about? Adverbs of frequency tell us how often something is done. Adverbs of frequency include always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Okay. إذا بشكل عام adverbs of frequency زي ما انتم شايفين احنا عم نحكي عن adverbs. إذا رح ناخدهم هون، هم عبارة عن ظروف، والظروف تنقسم لقسمين: ظروف مكان وظروف زمان، والقسم الثالث بيجي في القسم الإضافي واللي هو adverbs of directions اللي هو بيحكي عن خلينا نحكي متنصبات معينة. فرح نبلش اليوم بالحديث عن الادفيربس بشكل عام. هلا معظمكم you will ask me, oh miss, we've seen this and these are the indicators for the present simple etc etc. صح، مزبوط كلامكم. نحن عم نحكي عن indicators، نحن عم نحكي عن دلائل لتنس معينة لزمن معين من الأفعال، لكن مش كل دليل هو فقط محصور بكلمة دليل أو indicator. لا، الدليل ممكن يكون أصله adverbs، وهذا اللي رح تعرفوه اليوم، إنه معظم indicators أو الدلائل اللي رح تكون ماسكة أو متحكمة the controller of your grammar lesson، رح تكون متحكمة بدرسك القواعد، هي عبارة عن adverbs ظروف. Okay, so adverbs of frequency tell us how often something is done. الظروف اللي احنا رح نحكي عنها أو رح ناخدها هي عادة بتحكي لنا عن طريقة أو كيف التكرار يلي بيصير لما يكون في عنا حدث أو action اللي هو الأكشن معين. أوكي، يعني when something is done أو how often something is done، كيف بيصير شيء بشكل متكرر أو بشكل متقطع أو بشكل دائم أو بشكل خلينا نحكي مفاجئ. هاي الأشياء كلياتها رح ناخدها بهاي الحصة. هلأ what I want you to save of the adverbs or what are mostly frequent or common to you اللي هم always, usually, often, sometimes, rarely and never. هدول الadverbs اللي انت رح تحفظهم زي اسمك كطالب أو طالبة عندي، لأنه رح يكونوا more often in use. لازم انت بتشوفهم دائما أو بكتير حصص، بتشوفهم بكتير كلام وبتستخدمهم بكلامك أو بكتابتك اللي هم هدول. أما ال adverbs of frequency فهم كتير كتار و I'll be showing them to you، بس إحنا ما رح نحفظهم كلهم، إحنا بس رح نعرف إيش هم، لكن إحنا اللي رح نحفظهم رح يكونوا always, usually, often, sometimes, rarely and never. أوكي، رح أعطيكم نظرة كاملة أو عامة على ال adverbs بشكل عام. The adverbs are في عنا always, constantly, nearly always, almost always, usually, generally, normally, regularly, often, frequently, sometimes, periodically, and occasionally, now and then, once in a while, rarely, seldom, infrequently, hardly ever, scarcely ever, and we have almost never and never. So we will be focusing on these.
For example, look at the example and please focus on the sentence and its meaning. I always do my homework on time. What is this sentence telling us about? In this sentence, always, or the always word, the always adverb, shows us the frequency, how often I do my homework on time. يعني بهاي الجملة كلمة always أو الظرف اللي هو always هي معناها دائما أو بشكل دائم. بحكي لك I always do my homework on time. عم بتورجينا يعني ورجتنا الظرف يلي أنا بعمل فيه إيش الهومورك تبعي أو الواجب تبعي دائما على الوقت. يعني هي ورجتني إنه أنا دائما بعمل الواجب الصفي تبعي أو الواجب البيتي تبعي على الوقت أو بعمله بسلمه في وقته. تمام؟ فالظرف تبع الجملة أو الظرف تبع الحدث مين أعطاني معناه؟ الادفيرب الموجود بالجملة اللي حتشرح لك إياها. نشوف هاي. She goes out rarely. In this sentence, rarely shows us the frequency how often she goes out. يعني بهاي الجملة احنا بتحكي لنا انه she goes out rarely. هي نادرا ما بتطلع ايش؟ لبرا. نادرا ما بتطلع لبرا. فهون كلمة rarely هنا she goes out هي بتخرج للخارج. rarely أعطتني ظرف الجملة، أعطتني ظرف أو السيتويشن يلي حاصلة فيه الجملة أو كيف تكرارها لخروجها خارج البيت. إذا هي she goes out rarely هي من النادر ما أنها تطلع برات البيت. هي بتطلع بس هذا الحكي من النوادر بحياتها. فريرلي هون أعطتنا ظرف الكلمة. وعلشان نعمل تذكير إنه to remind you guys, okay? So we remember that the adverbs can be adjectives. We add to them ly, so they become adverbs, or we have the normally adverbs as very, as so, yes, etc. etc. نعم نحكي إنه نحن تحدثنا عن adverbs before وعرفنا إنهم عبارة عن صفات بنضيف عليهم ly بيصيروا adverbs أو إنهم بيكونوا adverbs بالفطرة أو أصلهم adverbs. Okay, let's continue. Let's now talk about the positions inside the sentences of adverbs. Adverbs of frequency appear between the subject and the verb in a sentence. يعني عندنا هدول النوع من الظروف ببينوا ما بين أو بيكونوا أماكن تواجدهم بالجملة ما بين السبجكت الفاعل والverb in a sentence والفعل ما بين الفاعل والفعل. For example, I always check up my car at the beginning of the month. أنا دائما بشيك على سيارتي بكل بداية شهر. شوفوا لنا موقع always. Please check its place, its position. I is the subject. Always is the adverb. Check up is my verb. Okay? Second example. Danny often takes notes during the education sessions. يعني داني غالبا ما بياخد ملاحظاته من خلال جلسات الإديونيشن جلسات دروسه. Check this please. Danny is the subject, often is the adverb, and takes is our verb. Okay. Second place or second position. Adverbs of frequency appear after a form of the to be. شو يعني be a form of the to be? We have something called in English verbs to be. Verbs to be. اللي هم بالأحرى لهم أكثر من اسم. اسمهم helping verbs or اسمهم auxiliary verbs in some specific situations. بس احنا هون بنسميهم ال verbs to be ألا وهي أفعال ال be اللي هم بيكونوا normally the verbs or the main verbs in some sentences. هدول هم أفعال ال be اللي هم الأفعال يلي بيحلوا مكان الفعل الرئيسي في جملة معينة. يعني أنا مش بكل الجمل بحتاج لفعل رئيسي، لا. ال verbs to be ممكن يكونوا هم الفعل الرئيسي تبع جملتي. إيش بنحصروا بam اللي هي I بتاخد am، are للجمع for plural subjects، is for singular subjects السبجكت اللي بيكونوا مفرد، وفي عندنا الواز والوير بحالة الماضي، الواز للسنجولار والوير للبلورال in a sentence. So let's check them. For example, I am never late for school. إذن تحكي لك it appears after the form of the verbs to be. I am زي ما احنا شايفين هون ال am هاي مين أخذتها ال I. So I is the subject, am is the verb to be that the I takes. So
if we have the adverb here, it appears after the verb to be. So I am never late for school. هون خلينا شوي نركز or let's focus more on the never meaning. I am never late for school. شوفوا مثل هاي الجمل اللي بتكون فيها adverb never بتيجي بمعنى we didn't do the action. I didn't do the action at all. Okay? يعني هذا الأكشن أنا أو هذا الحدث بحياتي ما عملته ما صار. ف I'm never late for school. Okay. I'm never late for school. إحنا زي ما بنحكيها يلي هي أنا عمري ما تأخرت عن المدرسة. عمري ما تأخرت عن المدرسة. هون never أعطتني معنى النكر الإنكار إنه أنا بحياتي أو بعمري ما تأخرت عن المدرسة. تمام؟ أوكي. فمثل هيك حالات من الجمل أو مثل هيك نوع من الجمل. What do we usually do؟ مثلا مثل هيك نوع من الجمل بتحكي لك مثلا خليكم معي بس شوي. اوكي I'm never late for school. هون بيجي معناها اللي هي او never اعطتني معنى استخدمه بدون ما انفي الجملة. يعني انا عمري ما تأخرت على المدرسة، فانا هون كلمة never او الادفيرب never هون اعطاني المعنى تبع النفي بدون ما احتاج لحتى انفي ايش الجملة. اوكي second example. They were always noisy. They were always noisy. هون they it's our plural subject and here we have were as the verb to be. Always noisy. الverb to be هون كانت عندنا اللي هي الverb الأساسي لجملتنا always noisy. هون always أعطتنا معنى الدائم اللي هي كانت دائما مشاغبة أو هو كان أو هم يا ربي كانوا دائما ما لهم مشاغبين بالحدث أو الأكشن اللي عم نحكي عنه. Okay. Now moving to the other position. Adverbs of frequency go between an auxiliary verb and the main verb. إذا عندنا الظروف أيضا بتبين ما بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي. الفعل المساعد والفعل الرئيسي. أوكي خلينا نشوف إيش الأفعال المساعدة ممكن تحتاجها كلمة زي does زي do زي have زي has. هدول كلياتهم verbs auxiliary verbs يا ربي. Okay, for example, Annie doesn't usually smoke. You see here, does with not is the auxiliary verb. Usually is our adverb and smoke is the main verb in our sentence. So, Anne doesn't usually smoke. Auxiliary verb, main verb, and we have the adverb. إذن Anne مش من عاداتها إنها هي تدخن. Okay? Moving to the next one. If there are two auxiliary verbs, the adverb of frequency goes between them. لما يكون في عنا اثنين من الأفعال المساعدة اللي هم ببعض التنسز مش رح تاخدوه هلا، رح تاخدوه في الحصص المقبلة. You will be taking a type of tenses that will get or will be in need for two auxiliary verbs. إذا عنا بعض الأزمنة بتحتاج لفعلين مساعدين. تمام؟ فإذا كان عنا بالتنس أو كان عنا بالسنتنس تنس بيحتاج لفعلين مساعدين two auxiliary verbs، فالadverb of frequency رح تكون ما بينهم. For an example, I have never been to Asia. Have first auxiliary verb, then second auxiliary verb, and we have never. إذن I have never been to Asia. أنا عمري ما رحت أو ما تواجدت أو كنت بقارة آسيا. Okay? Now let's move to this note. The adverbs of frequency often, usually, sometimes, and occasionally can go at the beginning of a sentence. في عنا معظم, or we have like a bunch of our adverbs of frequency that we can use at the first or the beginning of a sentence. نقدر إن نستخدمهم في بداية الجملة. ليش؟ لما أنا بستخدمهم في بداية الجملة أو بآخرها أو بنصها أو بالمواقع اللي حددتهم lately أو من بداية الشرح ما رح يأثروا على معنى الجملة. For an example, usually I don't give personal advice. عادة أنا ما بعطي نصائح شخصية. I don't usually give personal advice.
أنا ما بعطي عادة نصائح شخصية. So we have the same meaning.